Good morning, students. Yesterday we discussed, or we discussed before this one 2 days back. That is the what is the fifth module, organization structure and design, where we see what is an organization structure, what are the importance, what are the objectives, what are the nature or importance of the organization structure, organizational design, like that. And then we see there are different organizational structures that is we see yesterday, like line and staff, line structure, line organization structure, line and staff organization structure. Then third one is what is that functional structure that is to be going to see. So yesterday we see till line and staff organization structure, where line authority is there, staff authority is there, and in the line organization structure there should be an authoritative nature. That means authority is to be flowed from top level to the bottom level. Means command is to be going from the top level to the bottom level, and some demerits with regard to will have the modification of this line structure into line and staff structure. Means line authority is there, that is the authority vested with them, and staff structure means those advices that is to be given from the staff, that is to be accepted by the line authority, and that is to be compelling them to do so. That is the line and staff structure. Clear? So this is the line organizational structure and line and staff organizational structure. Another one is the functional organizational structure. So from the name itself, from various functions to be performed by the each and every department, isn't it? So production is having production function, finance is having finance function, marketing is having market function, sales is under the marketing, that is also having their own function. So each and every department is having several functions. So we will see in detail what is a functional organizational structure. So what is a functional structure? So line and staff organizational structure, there is having some demerits also, isn't it? We see yesterday like lack of authority, then see line and staff conflict is there because authority is passing from line to the staff based on the advices given by whom the staff thinks. Then like that, see lack of sound advice, lack of understanding, line and staff conflict, lack of authority, and costly it is. So what is a functional structure? A functional organizational structure is a structure used to organize the workers, and they are grouped based on their specific skills and knowledge. Workers are supervised by a functional manager with expertise in the same field. This expertise helps him to effectively utilize the skill of people, which ultimately helps the organization in achieving its business objectives. So, what is that structure used to organize the worker? Workersനെ ഒന്ന് ഓർഗനൈസ് ചെയ്യാൻ അവരുടെ സ്കിൽ ആൻഡ് എബിലിറ്റി അതിനൊരു മാനേജറെ വെച്ച് ആ മാനേജർക്ക് ആ ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലുള്ള സ്കിൽ ആൻഡ് എബിലിറ്റി കൂട്ടാനും ഒക്കെ കൂടിയാണ് എന്ത് ഫങ്ഷണൽ ഓർഗനൈസേഷണൽ സ്ട്രക്ചർ വിൽ perform. So, the workers are supervised by a functional manager with the expertise in the same field. This expertise helps him to effectively utilize the skills of the people that ultimately helps the organization in achieving its business objective. People are classified according to the function they perform within the organization in this kind of organizational structure. So, how it is to be? People are classified according to the functions they perform. അവര് പെർഫോം ചെയ്യുന്ന ഫങ്ഷൻസ് ഓക്കെ അതിനെ ബേസ് ചെയ്താണ് ഈ ഓർഗനൈസേഷൻ സ്ട്രക്ചർ ഇരിക്കുന്നത്. സോ വൺസ് അഗെയിൻ ഇറ്റ് ഈസ് എ സ്ട്രക്ചർ യൂസ് ടു ഓർഗനൈസ് ദ വർക്കറിനെ ഒന്ന് ഓർഗനൈസ് ചെയ്യുന്നു വർക്കേഴ്സിനെ. സോ ദേ ആർ ഗ്രൂപ്പ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദർ സ്പെസിഫിക് സ്കിൽസ് ആൻഡ് നോളജ്. അവരുടെ അറിവുകൾ, അവരുടെ കഴിവുകൾ, എബിലിറ്റി, കപ്പാസിറ്റി ടു ഡു സോ അതെല്ലാം അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ദാറ്റ് ഈസ് ദർ ഇതാണ് ഈ functional organization structure. So, grouped
They are grouped based on their specific skills and knowledge. Workers are supervised by a functional manager with expertise in the same field. This expertise helps him to effectively utilize the skills of other people in the sense means the workers, that ultimately helps the organization to achieve its objective. Therefore, people are classified according to the functions they perform within the organization in this kind of structure. So, see how it is to be. Board of directors to the CEO, Chief Executive Officer. From there, it is to be segregated to based on the functions performed. Sales and marketing. What is there? Sales, like production, like that. Then human resources, then finance, then research and development, then purchasing. All is there. Different functions to be performed by different departments like sales and marketing, production, HR, finance, research and development, then marketing, that purchasing department is there. Okay. Then under the sales and marketing, see the functional structure, field sales force, e-commerce and direct sales, customer service. That is, three wings are there. Under the production, component manufacture, product assembly, and quality control. That is under the production department. Under the finance, management accounting, financial accounting. Then under the HR, there may be what is that? Recruitment, selection, other department there. Okay, recruitment and selection in one department, then training and assessment in another department, like that. So, based on the functions performed, it is to be grouped. Clear? So that is the functional structure. Then, what are the features with regard to the functional structure? Functional organization structure in a functional organization structure, an organization is divided into smaller groups based on the functional areas such as production, HR, finance, or marketing that you know. It allows for the greater operational efficiency because employees with a shared skill and knowledge are grouped together by the function. അപ്പം നല്ല സ്കില്ലുള്ള ആൾക്കാർ that is to be there in finance department, isn't it? Marketing department, HR department, everywhere there is. So with this skill, they are working and thereby the group operational efficiency to be increased. So that is the second point. That a functional organization analyzes the strengths and weaknesses of each member, groups them into the categories, and assigns them to tasks that best utilize their skills. So, a functional organization analyzes the strengths and weaknesses of each member. ഓരോ വ്യക്തികളുടെയും ഓരോ വർക്കറിന്റെയും strengths, weaknesses analyze ചെയ്യുന്നു. Thereby, groups them into the categories and assigns them to the tasks that best utilize their skills. So they can use them either e-worker so that because they are having the capability, the skill is there, and better utilization of such skills to the maximum level. That is the case with regard to them. Functional structure allocates employees based on their roles within the organization. They naturally form functional department. Each department has a leader. Who is that? The finance manager or the HR manager or the marketing manager or the sales manager, whatever be. So each and every department having a leader, usually referred to as the department manager. So these are the features with regard to which one functional structure. And one more is there. Functional structure is suitable for organizations that concentrate on a single product or service. So that is, the functional structure is suitable for the organization that concentrate on a single product. ഒരൊറ്റ പ്രോഡക്റ്റ് അല്ലെ ഒരൊറ്റ സർവീസ് റെൻഡർ ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള കേസിൽ, അതായത് ഫിനാൻസിന്റെ ഇത് മാത്രം, മാർക്കറ്റിംഗിന്റെ ഇത് മാത്രം, സെയിൽസിന്റെ ഇത് മാത്രം, വിങ്, ഓക്കെ, ആ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് അതിന്റെ പ്രോഡക്റ്റ് അത് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന അല്ലെ അതിൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ ഇത് മാത്രമേ ഫങ്ഷണൽ ഓർഗനൈസേഷൻ സ്ട്രക്ചറിന്റെ ഇത് വരുള്ളൂ. സോ ദീസ് ആർ ദ ഫീച്ചേഴ്സ്. While there are some advantages, it helps in lead specialization because it gives importance to the specific functions of the organization. This promotes efficient utilization of the employees who perform similar tasks within a department. ഒരു particular departmentലെ സിമിലർ ടാസ്ക് എന്ന് സിമിലർ വർക്ക്, ഒരേപോലത്തെ വർക്ക് പെർഫോം ചെയ്യുന്നവരെ അങ്ങേയറ്റം മാക്സിമം യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുന്നു. ബിക്കോസ് ദേ ഹാവ് ദ സ്കിൽ ടു ഡു സോ. ഓക്കെ, so it leads in the specialization, അതായത് ഫിനാൻസ് സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ ആണെങ്കിൽ അത്, HR specialization ആണെങ്കിൽ അത്, മാർക്കറ്റിംഗ് ആണെങ്കിൽ അത്, that is the way. So it helps in lead specialization because it gives importance to the specific functions of the organization. This promotes
efficient utilization of the employees who perform similar tasks within a department. Then it promotes the control and coordination within a department due to similarity of the task performed. Promotes the control and coordination. ഒത്തൊരുമ എല്ലാവരും തമ്മിലുള്ള ഏത് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓരോ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് അല്ലാതെ ബിറ്റ്വീൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്സ് അല്ല വിത്തിൻ എ പർട്ടിക്കുലർ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് അതോടെ പ്രത്യേകം പറയുന്നുണ്ട്. There should be control and coordination within a department due to the similarity of the task they perform. അതായത് ഫിനാൻസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റില് ഫിനാൻഷ്യൽ സംബന്ധമായ കാര്യങ്ങൾ അത് അവരും അവിടെ വിട്ട് വെളിയിൽ പോകാറില്ല. കാരണം within the department it coordinates among the workers. So that is the promotes control and coordination within a department due to the similarity of the task being performed. Then it helps in increasing the managerial and operational efficiency and thereby results in increased profit. It helps in increasing managerial and operational efficiency. Manage സംബന്ധമായിട്ടും ഓപ്പറേഷൻ സംബന്ധമായിട്ടുള്ള കാര്യക്ഷമത കൂട്ടുന്നു. അത് ആ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിനുള്ളിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് അതുകൊണ്ടാണ് and thereby results in increased profit. Then employees have the opportunities to become experts in their area of work. അവരുടെ ഏരിയ അതായത് particular departmental വർക്കിന് employees having got the opportunities to become experts in their area. അവരുടെ ഇതില് ആ ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് ചെയ്യാൻ അറിയാവുന്ന ആൾക്കാരായി മാറുന്നു. And functional specialization minimizes the cost of operation also. ചെലവ് കുറയ്ക്കുന്നു. So these are the advantages with regard to which one this case, the functional organization structure. While there are some disadvantages, it may place more emphasis on objectives set by functional head and less emphasis on the overall objective of the organization. അതായത് it may give more emphasis, കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഫങ്ഷണൽ ഹെഡ്സിന്റെ അവരുടെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സിനാണ് ആൻഡ് ഓർഗനൈസേഷന്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവിന് അത് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസും അവർ കൊടുക്കുന്നില്ല. അത് ശരിയാണ്. കാരണം ഫങ്ഷണൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റൽ ആയിട്ടുള്ള ഓരോ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റും പെർഫോം ചെയ്യുന്ന ഫങ്ഷൻസിന്റെ അവരുടെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് അച്ചീവ് ചെയ്യാനായിട്ട് നോക്കുക. ഓർഗനൈസേഷന്റെ കോമൺ ഒബ്ജക്റ്റീവിന് അത് അവർ വില കൊടുക്കുന്നില്ല. അതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത്. Then leads to problems in coordination as information has to be exchanged across functionally differentiated departments. പല ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് തമ്മിലുള്ള ഫങ്ഷൻസ് മാത്രമാണ് എന്ത് that is to be coordinated or it should be resolved. Organization as a whole, still there, the problems are there. So even in case of different department functions to be performed, the problems with regard to the department only should be settled. As a whole of the organization, such problems vested with the organization is still there. Adana parallel. Then conflict of the interest may occur between two or more departments. Maybe തർക്കങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം. മാർക്കറ്റിംഗ് പറയുന്ന ഐഡിയാസ് ഫിനാൻസ് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യത്തില്ല. കാര്യം ഫിനാൻസ് ഇല്ലാതെ ഒന്നും മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റില്ല. അപ്പം എക്സ്പെൻസസിന് മാർക്കറ്റിംഗ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഫിനാൻസിനോട് ചോദിച്ചെങ്കിൽ എന്തേലും മുടക്കാൻ ഇതും പറഞ്ഞ് അവരത് മുടക്കുന്നു. അതാണ് പറഞ്ഞത്. സോ there should be some conflict between inter departments, isn't it? So two or more departments of the organization, there should occur conflict also. അത് ഒരു demerit ആണ്. And also then what is there else? It is expensive because a large number of specialist staff will be appointed and small firms cannot afford it because each and every department having specialists to give advice to the functional managers. Functional level ആണ്. So each and every department having what requires specialists or experts in doing that. അപ്പൊ അത് ചെറിയ ഫേംസിന് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. Small firms cannot afford it. Okay, because it is very expensive. And since the workers have to work under different bosses, it is difficult to maintain discipline also. പല ബോസസിന് isn't it? അതായത് എത്ര ബോസുകൾ കാണും? ഇപ്പൊ ഫിനാൻസ് ആണെങ്കിൽ മാനേജ്മെന്റ് അക്കൗണ്ടൻസ് കാണും, സീനിയർ അക്കൗണ്ടന്റ് കാണും, കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടന്റ് കാണും, ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടന്റ് കാണും. അതിന്റെ താഴെ കുറച്ച് പേര് കാണും. അവര് എത്ര പേര് ബോസിനെ നോക്കണം? ഇമീഡിയറ്റ് ബോസ് ഉണ്ട്, അതിനുള്ള ബോസ് ഉണ്ട് അല്ലെ? അങ്ങനെ പല ബോസസിനെ അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം? They need to work under different bosses so that discipline cannot be maintained. So this is the functional structure. So what is that? Functional organizational structure. Next is divisional structure.
Divisional structure. So what is a divisional structure? It is usually found in large organizations which have more than one product category or product line. ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് കാറ്റഗറി അല്ലെ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ലൈനിൽ ഉൾക്കൊള്ളുന്നതാണ്. അതിൽ ബിഗ് ഓർഗനൈസേഷൻസ് ആണ് ഇത് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഇറ്റ് ഇൻവോൾവ്സ് ഗ്രൂപ്പിംഗ് ഓഫ് ഓൾ ദ ഫങ്ഷൻസ് റിക്വയർഡ് ടു പ്രൊഡ്യൂസ് എ സ്പെസിഫിക് പ്രോഡക്റ്റ് ഓർ ദ പ്രോഡക്റ്റ് ലൈൻ ഇൻ ടു വൺ ഡിവിഷൻ ഓർ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്. സോ ദ ഗ്രൂപ്പിംഗ് ഓഫ് ഓൾ ദ ഫങ്ഷൻസ്, എല്ലാ ഫങ്ഷൻസും ഒന്നിച്ച് കൊണ്ടുപോകുന്നു. ഓക്കെ, that required to produce a specific product. ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പ്രോഡക്റ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് almost all the functions need to perform as a whole ഒന്നായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്താൽ that is a case of which one? Divisional structure. So each division is headed by a president or general manager who is responsible for the working of that division and accountable for its profits or losses. Each division is considered as a separate business or profit center. Divisional organizational structure splits the employees into segments that focuses on different products, services, or markets. Each division enjoys some degree of autonomy also. Retail division, wholesale division, national division, international division, product A, product B, whatever B are some of the examples. See the chart structure. Managing director. Then under the managing director, there is the cosmetics department is there, medicinal department is there, garments is there, footwear is there. അപ്പം പലതായിട്ട് സെഗ്മെന്റ് വൈസ് ചെയ്യുന്നു, ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. അതിനകത്ത് പിന്നെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റൽ വൈസ് അതാണ്. സി അണ്ടർ ദ കോസ്മെറ്റിക്സ് ദർ ഈസ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്, പർച്ചേസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്, മാർക്കറ്റിംഗ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്, ഫിനാൻസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്. Medicine also these four departments, garments also these four departments, and footwear also this four departments. അപ്പോൾ അതാണ് ഇവിടെ ഓർക്കേണ്ടത്. That is, it is to be structured into large organization ആണ്, more than one product category or product type. Grouping of all the function, അതായത് production function is there, finance function is there, marketing function is there, HR function is there, operation function is there, isn't it? Almost all the functions to be grouped into single department. ഇവിടെ നമ്മൾ കണ്ടോ കോസ്മെറ്റിക്സിനകത്ത് പ്രൊഡക്ഷൻ ഉണ്ട്, പർച്ചേസ് ഉണ്ട്, then what is there? സെയിൽസ് ഉണ്ട്, മാർക്കറ്റിംഗ് ഉണ്ട്, ഫിനാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒറ്റ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആക്കിയിരിക്കുകയാണ് കോസ്മെറ്റിക്സ്. അതേ രീതിയിൽ ഗാർമെന്റ് സെക്ടർ അല്ലേ? അപ്പൊ അതെന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? അതിന് ഒരു ആളെ വെക്കുന്നു, അവര് അത് നോക്കുന്നു, അതിന്റെ ഇറ്റ് ഈസ് അക്കൗണ്ടബിൾ ഫോർ ഇറ്റ്സ് പ്രോഫിറ്റ്സ് ഓർ ലോസസ്. ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഡിവിഷണൽ ഓർഗനൈസേഷണൽ സ്ട്രക്ചർ. മീൻസ് different divisions are there. Like garment section is there, footwear section is there, then what is that? Medicinal section is there, cosmetic section is there. Under that, there are several departments are there. Like here, see, cosmetics under production is there, purchase is there, marketing is there, finance is there, sales is there, whatever be like that. So this is the divisional organizational structure. What are the features of the divisional organizational structure? Divisional organizational structure consists of parallel divisions. Each one is responsible for a product or a service or a geographical location or a customer group. So, ഓരോന്നിനും ഓരോ ജോഗ്രാഫിക്കൽ ലൊക്കേഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ കസ്റ്റമർ ഗ്രൂപ്പിനെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ഓരോന്നും റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ എ പ്രോഡക്റ്റ് ഓർ എ സർവീസ്. സോ പാരലൽ ഡിവിഷൻസ് ഉണ്ട്, പല സെഗ്മെന്റേഷൻ. അതാണ് ഡിവിഷണൽ ഓർഗനൈസേഷൻ സ്ട്രക്ചറിന്റെ പ്രത്യേകത. Each division enjoys certain level of autonomy and is equipped with its own resources to function independently. Cosmeticsന് അവരുടേതായ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റൽ ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ട്, ഗാർമെന്റ്സിന് അവരുടേതായ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ട്. ഒന്നിനോട് എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല, മിംഗിൾ ചെയ്യുന്നില്ല. They are having their own level of autonomy and they need to work independently. സ്വയം അവര് തന്നെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അതിനകത്ത് they are using their resources up to the last in order to perform their functions independently. Then, divisional organizational structures work best for large companies that may operate in different geographic areas or have separate smaller organizations in order to cover the different types of products or market areas. So that is the case. Divisional organizational structures work best for large companies, big companies work ചെയ്യുന്നത്. Okay, that may operate in different geographic areas or have separate smaller organizations in order to cover the different types of products or market areas.
each division is considered as a profit center and accountable for its operation. Cosmetics department department profit that is related to a cosmetic department, not the other department. And they are having separate level of autonomy so that they need to work independently. And also overall profitability and efficiency of an organization that depends on the performance of its different divisions. So മൊത്തം പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി അത് ഓരോ അതുപോലെ കാര്യക്ഷമതയും ഒരു ഓർഗനൈസേഷന്റെ അത് ഓരോ ഡിവിഷന്റെയും ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെയും ഫങ്ഷൻസ് പെർഫോം ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാണ് അല്ലെ. അതായത് ആസ് എ ഹോൾ ഓർഗനൈസേഷൻ increasing the profitability and efficiency, it results in departmental increase of their operation. That is the profitability. Then, what are the advantages of divisional structure? It promotes specialization in the case of markets and products. Marketing cosmetics side, garments side, department. Specialization is there. Under the specialization, that is the cosmetics department, what all things that are related to production function of that, purchasing function of that, marketing function of that, and finance function of that, as well as the recruitment and selection of that. So specialization in the case of the markets and products. Then it promotes flexibility because each division function as an autonomous. They are having the feeling of autonomy to work independently, not to depend on other departments. Okay, so it promotes the flexibility because each division function as an autonomous unit that leads to faster decision making. They are having the feeling of autonomy. Feeling independent, not depending other department. Okay, then revenues and the costs related to a different department can be easily identified and can be made accountable for their operation. So the revenues and the costs, okay, that relate to a different department has to be easily identified because in that department only that revenue must come. It doesn't come to or it doesn't relate to any other department. For example, cosmetics. Cosmetics sambandhamaya കാര്യങ്ങൾ അതിന്റെ റവന്യൂസ് ചെലവ് അതിന്റെ റവന്യൂ അതിന്റെ കോസ്റ്റ് അത് മാത്രമേ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടതുള്ളൂ. So it should be accountable only for that department operation. അതാണ് വേറൊരു advantage. Then another advantage is that provides a proper basis for the performance measurement. അതായത് ആ ഒരു സിംഗിൾ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ പെർഫോമൻസ് മാത്രമേ ചെക്ക് ചെയ്താൽ മതി, വേറെ ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെയും ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല. അതൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ്. Then the divisional structure is highly useful in markets where there is a great deal of competition. So divisional structure is highly useful in the market. Marketല് അങ്ങേയറ്റം യൂസബിൾ ആണ് where there is a great deal of competition among them. Then it helps to create a culture at the divisional level that in order to perfectly meet the needs of the local market. Locally, which market is preferring? ഇതിനകത്തെ ആവശ്യകത എന്താണ് അതിനെപ്പറ്റി ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റഡി or the culture prevailing in that local market, that is to be followed. So it helps to create a culture at the divisional level, means cosmetics department അല്ലെങ്കിൽ garments department, for example, അതിനകത്ത് ഏത് കസ്റ്റമാണ് prevailing ആ കസ്റ്റം ആയിരിക്കും യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. Isn't it? So the climate or the culture with regard to the divisional level, that in order to perfectly meet the needs of the local market or achieve the needs of the local market, and it is useful when an organization offers large number of products or services. കൂടുതൽ പ്രോഡക്ട്സ് അല്ലെ സർവീസസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ ആണെങ്കിൽ this method is quite easy. അതാണ് ഓർക്കേണ്ടത്. So what are the disadvantages of this divisional structure? Some of the drawbacks of divisional structure are as follows. Conflict may arise among different divisions with reference to the allocation of resources. അതായത് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടു ഫങ്ഷണൽ സ്ട്രക്ചർ, അതിനകത്തും കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ഉണ്ടാകാം. അതുപോലെ തന്നെ പല ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലും പല ഡിവിഷൻസ് ഉണ്ട്. ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ തമ്മിലുള്ള ഡിവിഷണൽ തമ്മിലുള്ള കോൺഫ്ലിക്റ്റ് അത് ഇവിടെ ഉണ്ടാകാം ബിക്കോസ് ഡ്യൂ ടു ദി വിച്ച് വൺ അലോക്കേഷൻ ഓഫ് റിസോഴ്സസ്. അതായത്
കോസ്മെറ്റിക്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലെ ഫിനാൻഷ്യൽ സംബന്ധമായ കാര്യങ്ങളിൽ മാർക്കറ്റിംഗ് ഇടപെടുന്നത് അവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടില്ല, തിരിച്ചു ഇഷ്ടപ്പെടില്ല. അതാണ് there should be conflict of interest. It is expensive to maintain different divisions. ശരിയല്ലേ? ഒരു ചെറിയ ഫേം ആണെങ്കിൽ ഇത്രയും ഡിവിഷൻസ് അല്ലെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്സ് ഒക്കെ ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ തന്നെ ഇത്രയും ഡിവിഷൻസ് ഒക്കെ വെക്കുന്നത്, ഫിനാൻഷ്യൽ ഡിവിഷൻ, മാർക്കറ്റിംഗ് ഡിവിഷൻ, സെയിൽസ് ഡിവിഷൻ അങ്ങനെയൊക്കെ വെക്കുന്നത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. There may be a conflict between organizational goals and divisional goals. Organization as a whole, the organization, there should be some separate goals for that. It should be different from the different department and divisional goals. So, conflict arises between organizational goals as well as the departmental goals or divisional goals. Then, skills and resources of the organization will be compartmentalized by division, and it is difficult to transfer the skills or best practices across the organization. So, how it is to be? The skills and the resources of the organization will be compartmentalized by the division. It should be differentiated by the divisional part, and it is difficult to transfer the skills or best practices that across the organization also. And each division will tend to have its own strategic direction that may differ from strategic direction of the organization as a whole. So, ഓരോ ഡിവിഷനും their own strategic function ഉണ്ടായിരിക്കും, അല്ലെ ഡയറക്ഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും. അതായത് സ്ട്രാറ്റജിക് ഓർ ടാക്ടിക്സ് ഏത് രീതിയിൽ പോയാൽ അത് അച്ചീവ് ചെയ്യാം എന്നുള്ള സ്ട്രാറ്റജീസ് ഓരോ ഡിവിഷനും ഫ്രെയിംവർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകും. ദാറ്റ് മേ ഡിഫർ ഫ്രം ദ ഓർഗനൈസേഷണൽ സ്ട്രാറ്റജി. അപ്പൊ അതും ഒരു ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ്. സോ ദീസ് ആർ ദി demerits with regard to the organizational structure. So we see line structure, line and staff structure, functional structure, then divisional structure, and next is matrix or hybrid structure. A matrix organizational structure is established with the reporting relationship that are set up as the grid or the matrix instead of the traditional hierarchy model. അതായത് മോളിൽ നിന്ന് താഴോട്ടുള്ള ആ ഒരു മോഡൽ ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട് ഒരു ഗ്രിഡ് അല്ലെ ഒരു മെട്രിക്സ് വെച്ചുകൊണ്ട്. അപ്പൊ എന്താണെന്ന് നോക്കാൻ നമുക്ക്. എംപ്ലോയീസ് ഹാവ് ഡ്യുവൽ റിപ്പോർട്ടിംഗ് റിലേഷൻഷിപ്പ്, ഒരു ഡബിൾ റിപ്പോർട്ടിംഗ്. ഓക്കെ, ഒരു matrix or a hybrid structure. Hybrid structure, അതായത് ഒരു dual relationship, dual reporting relationship that generally to both a functional manager and also a product manager in a matrix structure. അപ്പോൾ അതാണ് ഒരു ഡബിൾ റിലേഷൻഷിപ്പ്, ഡബിൾ റിപ്പോർട്ടിംഗ്. ഒരേ സമയത്ത് രണ്ടു പേർക്ക് റിപ്പോർട്ട് കൊടുക്കേണ്ട കേസ്. ഓക്കെ, അതാണ് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ സ്ട്രക്ചർ ആണെങ്കിൽ there should be some matrix or the grid to be followed so that this is the hybrid or matrix structure. In a matrix organization, there is more than one line of reporting manager. It means that employees of the organization have more than one supervisor. ഒരാൾക്ക് രണ്ട് പേർക്ക് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യും, ഒരാൾ രണ്ട് പേർക്ക് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ട മെത്തേഡ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, top management, here manufacturing manager is there, sales manager is there, finance manager is there, HR manager is there. See, so for manager, project A needs to report to the manufacturing manager as well as the manufacturing unit. Manager project B, same as it is. Manager project C, also the same as it is. Then manufacturing unit 1, 2, 3 need to report to manager project A or B or C as well as manufacturing manager. Like the same, sales unit manager 1, 2, 3 will report to the sales manager. Finance unit 1, 2, 3 will report to the finance manager, and HR unit 1, 2, 3 will report to the HR manager. So, one person having dual reporting, no, double. So, this is the matrix structure. So, the matrix organizational structure is complex but helps in achieving the ultimate goal, that is, at the reaching the higher productivity. അതാണ് ഏറ്റവും പെട്ടെന്ന് ഉൽപാദനപ്പെടുന്നത് എത്തുന്നത് ഏതാണ്? matrix level. This type of structure is used in organizations which have diverse product lines and services. In a matrix structure, employees are assigned a job or a project outside their own department for a relatively temporary period. അതായത് സ്വന്തം ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് അല്ലാതെ മറ്റൊരു ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ അസൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു. എംപ്ലോയീസ് അസൈൻഡ് എ ജോബ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രോജക്റ്റ് outside their own department for a relatively temporary period.
These teams are made up of the people with diverse expertise would have come together and formed a team to attain a specific goal. Metric organizational structure is a combination of two types of organizational structure as the project organizational structure and the functional organizational structure. അപ്പം ഇതിനകത്ത് രണ്ട് ഇതിലാണ് ഒന്ന് പ്രോജക്റ്റ് ഓർഗനൈസേഷണൽ സ്ട്രക്ചർ രണ്ട് ഫങ്ഷണൽ സ്ട്രക്ചർ ഫങ്ഷണൽ ഓർഗനൈസേഷണൽ സ്ട്രക്ചർ. അപ്പം അതിന്റെ രണ്ടിന്റെയും കൂടെ കോമ്പിനേഷൻ ആണ് എന്ത് മെട്രിക്സ് ഓർഗനൈസേഷണൽ സ്ട്രക്ചർ. സോ matrix organizational structure is a combination of the two types of organizational structure such as project organizational structure and functional organizational structure. Therefore, it is known as hybrid organizational structure or hybrid structure. അതുകൊണ്ടാണ് മെട്രിക്സിനെ hybrid structure എന്ന ഒരു പേര് കൂടെ പറയുന്നത്. So, this is the double relationship. One person reporting to two manager. അതാണ് ഏത് മെട്രിക് സ്ട്രക്ചർ. ഇതെന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? ഇൻ ഓർഡർ ടു റീച്ച് ഹയർ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി. അപ്പൊ അതാണ് ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത. സോ നെക്സ്റ്റ് അഡ്വാൻറ്റേജ് ഓഫ് എ മെട്രിക് സ്ട്രക്ചർ. It is useful for the successful completion of the projects undertaken by the organization along with its core function. So, for the successful completion of the projects undertaken by the organization along with its core function, main function, അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്ത് മെട്രിക് സ്ട്രക്ചർ use ചെയ്യുന്നത്. So, successful completion of the projects undertaken by the organization along with its core function helps in integrating the project objectives with the functional objective. അതായത് departmental wise functions are to be performed. Along with that, some particular project is to be assigned. That project also to be totally close with or coordinated in order to perform the functions of both the departments. Project department as well as functional department objectives need to achieve. Then facilitates efficient use of limited human resources. Then no need of explanation. Then it makes possible rapid and interdisciplinary flow of information in the organization because one person reporting to two or more manager or two manager, dual reporting relationship is there. Therefore, possibility to rapid and interdisciplinary flow of information. Then it facilitates the retention of expert teams through the completion of specific projects that are undertaken by the organization. It facilitates the retention of expert teams through the completion of specific projects undertaken by the organization, and it makes possible the rapid distribution of the team members that backs into functional organization upon completion of the special projects without disturbing the general function of the organization. അതായത് functional organizational ആ ഒരു ഫംഗ്ഷനിങ് ഓർഗനൈസേഷനിലെ ഡിഫറെന്റ് ഫംഗ്ഷൻസ് പെർഫോം ചെയ്യുന്ന ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ അതിനാണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നത് rather than without disturbing the general function of the organization. So it makes possibly the rapid distribution of the team members that may back into the functional organization rather than without disturbing the general function of the organization. While there are demerits also, employees have to report more than one supervisor. That is one of the demerits with regard to metrics because ഒരാൾക്ക് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്താൽ മതി. ഇത് അതിൽ കൂടുതൽ പേർക്ക് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം, സമയം പോകും. അതുപോലെ തന്നെ അത് it is a tedious thing. It increases the organizational complexity because reporting to two or more managers. അതാണ് മെയിൻ പ്രോബ്ലം. Then success of this structure depends on the degree of coordination between generally the functional and project areas of the organization. ഇതിന്റെ സ്ട്രക്ചർ സക്സസ് ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ ദി കോഓർഡിനേഷൻ, എത്ര കണ്ട് എല്ലാവരും കൂടെ ഒത്തൊരുമിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്നുള്ളതിന്റെയാണ് ഈ മെട്രിക് സ്ട്രക്ചറിന്റെ ഇതിൽ. സോ കോഓർഡിനേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദി general, functional, and the project areas of the organization, and the difficulty of establishing the priorities suiting both functional and project management. The difficulty of establishing the priorities suiting both functional and project management, and also one more demerit, increase in operational cost because of maintaining project management along with the functional department. ഒരു പ്രോജക്റ്റ് ഇതിനനുസരിച്ച് കൊണ്ടുപോകണം. ഓരോ ഫങ്ഷൻസും പെർഫോം ചെയ്യുന്ന ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് അതിന്റെ ഫങ്ഷൻസ് നോക്കുന്നതിനോടൊപ്പം പ്രോജക്ട് മാനേജ്മെന്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ടു ബി മെയിൻറ്റെയിൻഡ് അലോങ് വിത്ത് ദാറ്റ്. സോ ഓപ്പറേഷണൽ കോസ്റ്റ് ഷുഡ് ബി ഇൻക്രീസ്ഡ്. അത് നടത്തുന്നതിന് വേണ്ട സാമ്പത്തിക ചെലവ് കൂടുതലാണ്.
So this is the which one matrix or hybrid organizational structure where double or dual reporting relationship should be maintained. So today we see what all things: functional organizational structure, its merits and demerits, then divisional organizational structure, its merits and demerits, and also the third one, matrix or hybrids organizational structure, its merits and demerits. And one more is there that we will see projectized organizational structure in the later classes. So please have a look at today's topic and please clear your doubts as and when occurred through the WhatsApp call or any other mode. Please confirm whether you are seeing the video or not after uploading. Thank you for the day.